Eccoci. Hello, Dr. Kaan, can you hear me? I can hear you, Bola. Could you hear me? Yes, I can. Okay. Let me introduce the interview with you and we will start. Ok, benvenuti a tutti amici di Bellicapelli. Siamo qua per un nuovo appuntamento con i nostri live Instagram. Oggi con il dottor Kaan Pekiner, che ringraziamo per essere qua con noi. L'intervista di oggi sarà in inglese, ma tradurrò le risposte. Ok, welcome everybody. Thank you for being here with Dr. Kaan Pekiner today. The interview will be in English. I'm gonna translate all the essential in Italian. Okay, so I think we can start, Doctor. Yes. I think I can hear my voice in your on your computer. Okay, now it's better. Okay. Okay, let's start. So the first question is: we know that you use needles to open the channels in the recipient area. Why do you prefer needles over blades? And what size are these needles? I'm going to translate it in Italian. Sure. Il dottor Kaan perché utilizza gli aghi per aprire i canali nel ricevente e perché preferisce usare gli aghi invece che le lame fatte su misura. Vi ho chiesto anche che misura sono questi aghi. Ok. I don't prefer some kind of other blades. As you said, I'm using some needles, special needles. I bend down these stuff. I'm really feeling very comfortable with these needles. So I can manipulate the grafts in a very safe way with these needles. Also, another point is I believe that I can make a good incision and large enough to put the grafts inside in a safe way. I'm telling this large, but of course not too much large. We don't damage the recipient area. You know our results on the recipient area. We don't leave an obvious scarring on the recipient area. Our needles are changing, and depending on the caliber of the grafts, between 0.8 to 1 millimeter diameters, our sizes are changing about these needles. Ok, I'm gonna translate your answer. Thank you very much. Il dottore mi ha detto che preferisce gli aghi perché mi permettono comunque di manipolare i graffi con cautela in modo sicuro. Mi permettono di fare delle incisioni della giusta misura, non troppo larghe, ma troppo piccole, in modo sicuro. Gli aghi che utilizzo sono 0,8 a 1 mm. Quindi questo strumento mi permette comunque di ottenere degli ottimi risultati in area ricevente senza creare eccessiva interpretazione. Ok. I'm hearing my voice. There is like yeah. I think it's come from your computer or your phone. I can hear myself. Now is it better? Let's see if I talk. Okay. Now it's better. No device is on. Just this. Okay. One. Okay. Okay. So let's start with the second question. Is about density. If a patient has a very high native hair density and wish to treat only his temporal section, let's say, what's the average and maximum graft density that can be achieved? And if this density of placement depends on hair caliber. I'm gonna translate the question for our Italian viewers. Ho chiesto al dottore i casi in cui il paziente ha un'alta densità di capelli indigeni
e vuole per esempio trattare solo le stempiature in alta densità. Qual è la densità media e qual è la massima che può essere raggiunta? E se la densità dipende dal calibro dei capelli in area donante. Ok, please. If you are asking my routine, I can say that to do dense packing, I prefer on an empty area, mainly on the temples, I prefer to do 50 grafts per each square centimeter average. It changes mostly 45 to 50 grafts per each square centimeter to do dense packing. If you ask me what is the possible highest density you can reach, if everything is good, because it depends on many circumstances to do this dense packing. It depends on the caliber of the graft, as you said. It depends on the skin type. It depends on the bleeding also. Also, it depends on the skin, if the skin is, the recipient's skin is virgin or not. If the patient had operations before, it's really difficult to do dense packing. It's not impossible, but needs much more fatigue and experience. As a result, I can do nearly 70-75 grafts per each square centimeters to do really highly dense packing. This is the maximum I can reach. But it's not always right. Right? It's not always right, of course. This is the possibility. Because for your last question, yeah, increasing the density is mostly depending on the caliber of the grafts. With the very high caliber, it is difficult to do dense, putting more dense, mainly after 60 grafts per each square centimeters. Up to 60, it's okay. But I ask myself mostly that, is it what we need or not? Because our target, our aim is not to do the same density of the patient, his native hairs. We are trying to do an illusion. It's impossible to do the same density like 90, 100 grafts per each square centimeters. We are trying to make an illusion, and mostly around 50 grafts per each square centimeters are much more satisfying for the most of the patients. Ok, thank you. Ok, quindi ho chiesto al dottore qual era la densità massima o suggerita per i dense pack. Il dottore mi ha detto che generalmente nel suo quotidiano, nella sua routine, quando deve trattare un'area dove non ci sono capelli indigeni per dare comunque un'ottima densità, si aggira attorno ai 50 graft per centimetro quadrato. Fare delle densità più alte dipende sempre da alcuni fattori importanti, come il calibro del capello, che quindi incide sul tipo di dense pack che si può fare, il tipo di pelle, il sanguinamento e ovviamente molti altri fattori caratteristici del paziente. Va ricordato che in questi casi eccezionali si può arrivare fino a 70-75 graffi per centimetro quadro, però sono casi selezionati. E il dottore ha comunque detto che solitamente col trapianto di capelli quello che si cerca di fare è dare un'illusione di densità. Quindi per la maggior parte dei pazienti l'illusione di densità è possibile ottenerla con una densità attorno ai 45-50 centimetri quadrati, 45-50 graffi per centimetro quadro. Ok, Dr. Kaan, let me answer this guy. Yes, Stefano, puoi fare domande se vuoi e risponderemo nel corso dell'intervista. Ok, so another patient is asking, it's possible to make a dense pack in a specific area without shaving the recipient area, and would the result be the same as if you shave the area? Quindi ho chiesto al dottore, la domanda è: possibile fare un dense pack senza, in un'area specifica senza rasare la zona ricevente, e se il risultato è lo stesso che si ottiene rasando l'area? Ok.
If you are asking about the temples, it's the frequently asked area. For the temples, yes, I can do without shaving a really highly dense packing on this area. It's possible, and we can do the same job, no problem. Maybe I can need a few millimeters to trim on the recipient area, the first millimeters. But yeah, 99% without shaving, I can do the same job. It's okay. But in another situation, for example, if you want to increase the density, for example, he had a previous hair transplant operation and he wants me to increase the density on that area. In these cases, I suggest him to shave his hair because we can see clearly the empty areas, the gaps just between the hairs, the previously implanted hairs. We can see the gaps clearly. In this kind of cases, I suggest them to shave their head. But sometimes they have really good reasons not to shave their hair because of their occupation, because of their very important meeting or something else. Yeah, we try to do our best for them without shaving. We do our implantation, of course. But as you said, it takes more time, right? Of course, it needs too much fatigue and a little bit more time. It's much more tiring for the staff and for me, but our results are really fine. Okay. Okay. Yes, I saw some of your results with longer hair. It's pretty good. So, thank you. I'm going to translate. Quindi il dottore mi ha detto che è possibile ottenere gli stessi risultati senza rasare l'area ricevente. Solitamente questo si fa nella zona delle tempie dove magari rasa solo pochissimi millimetri, ma è comunque possibile ottenere la stessa densità, ottenere lo stesso risultato che si avrebbe con la rasatura. Molto dipende dalla zona in cui si vuole operare. Se si vuole trattare delle zone, aumentare la densità in altre zone specifiche che magari hanno già avuto il trapianto o dove ci sono molti capelli indigeni, può essere consigliabile rasare, perché in questo modo il dottore può vedere meglio gli spazi fra i capelli indigeni e riempirli. Però il dottore è cosciente che ci sono persone che ovviamente magari con il loro lavoro, con problemi personali, non possono rasare l'area ricevente, e quindi in questi casi comunque lui opera con molta cautela e ovviamente ci vorrà più tempo e più lavoro da parte sua, ma comunque può ottenere lo stesso tipo di risultato. Quindi sì, è possibile ottenere lo stesso tipo di risultato anche senza rasare l'area ricevente. Okay, I can see some question from the audience. Let's answer one, or they get upset. So, and they are asking how you deal with some cases where a patient has diffuse thinning and there is high risk of shock loss. So how do you deal with this situation? You need to shave, patient needs to take treatments, or what do you do? In this kind of cases, the diffuse thinning, the medical treatment is really an obligation. I think that he has to get dihydrotestosterone blockers, and for the surgery in the technical part, in this kind of cases, I prefer not to load many grafts. You shouldn't load many grafts in this kind of cases because every incision is a trauma for the skin. And these diffuse thin hairs are really sensitive to every kind of trauma. First, don't load many grafts. And as a second point is not to do too much adrenaline on the area, because the adrenaline is the most blamed factor for the shock loss.
I don't meet too many shock loss. Maybe I can say that 1%, maximum 2% of my cases, I meet some kind of shock loss. It's a part of the game, I know, but I don't complain mostly about this issue. Sometimes whatever you do, you meet the shock loss because everything is not in your hands. Everybody has different body, everybody has a different metabolism, everybody has different reactions to the medicines you give and your incisions. Yeah, I can answer your question like that. Ok, so questa è la tua risposta. Credo che la domanda fosse di Antonio, che mi ha chiesto come il dottore gestisce i casi in cui c'è un diradamento diffuso e c'è un alto rischio di shock loss. Il dottore mi ha detto che prima di tutto in questi casi è molto importante che il paziente segua una terapia farmacologica, perché questo consente ovviamente di proteggere quelli che sono i capelli indigeni. Dal punto di vista tecnico, a livello di chirurgia, innanzitutto non utilizzare un numero eccessivo di unità follicolari, quindi non innestare troppe unità follicolari in quell'area, e avere particolare cautela con l'uso dell'adrenalina, perché l'adrenalina è ciò che può provocare shock in quell'area. Quindi troppa adrenalina non è una buona idea, e bisogna ricordare che ogni volta che si fa un'incisione in area ricevente si causa un trauma per i capelli trapiantati e quindi per i capelli indigeni, e quindi è importante cercare di limitare anche il numero di incisioni, quindi non andare in maniera troppo densa in queste aree di shock loss. Ovviamente ogni paziente fa storia a sé, quindi ci sono delle variabili che il dottore non può controllare e che sono specifiche di ogni paziente, ma nella sua quotidiano, nella sua attività, finora solo l'1-2% dei pazienti che ha trattato hanno avuto un problema di shock loss importante. Ok, let's go with the next question. Is about DHI. So you know right now DHI is very famous. I'm trying to explain that. Okay, why you don't use DHI, especially in cases where you need to work between native hair or without shaving the recipient area? Quindi ho chiesto al dottore, adesso sappiamo, molti di voi anche mi mandano molte mail chiedendo del DHI o DHI in inglese, chi lo fa, chi non lo fa, perché non lo fa. Ho chiesto al dottore perché non utilizza il DHI, quindi l'implanter pen, nei casi in cui deve lavorare fra indigeni o deve lavorare senza rasare l'area ricevente. Ok, doctor? Yes, DHI, the implanter pens, on the other name, it's another alternative for the stick and place technique. I think it's about the technique that I used to. We are famous with the stick and place technique, and we are not many in the platform about hair transplant operations. As I told you, I'm feeling safe in my technique that I'm using for a long time. It's really difficult to change something. If you are successful about something, you should go on the same technique. Of course, there should be innovations, there should be new things to improve your technique, the skill, but changing something totally different, it's a big risk. Of course, maybe one day I can use DHI implanter pens, but I'm feeling safe with this stick and place technique. Every technique has advantages and disadvantages also. Also, DHI has disadvantages, but I'm okay. I'm okay with the stick and place technique. I'm thinking that DHI technique will not add too much things for my results. So for nowadays,
I feel okay with my own technique now. But tomorrow, Ok, I don't know. ok, ok. Il dottore mi ha detto che praticamente il DHI è una tecnica alternativa e un poco anche simile a quella che lui utilizza. Ricordiamo che il dottor Khan utilizza la tecnica stick in place, che comporta che nel momento in cui viene fatta l'incisione con l'ago, allo stesso tempo viene innestata l'unità follicolare. Quindi l'unità resta comunque fuori dal corpo pochissimo tempo. È una tecnica che il dottore utilizza da molti anni, che gli ha dato degli ottimi risultati e quindi giustamente dice perché dovrei cambiare. Ogni tecnica ha i suoi vantaggi e svantaggi, anche il DHI ha i suoi svantaggi. Il dottore non pensa che utilizzarlo darebbe un plus a quello che è la sua pratica quotidiana, quindi non vede necessità di utilizzarlo per ora. Okay, doctor, let me ask another question. So I will answer to all these users asking the same thing. They want to know when you will go to Italy. If you plan to come to Italy for consultation soon. Yes, yes. I missed Italy too much for a long time. I couldn't came. The next month, high possibility. The mid July, I'm planning to come Italy. Yeah. I will come. I miss Okay, too much. promise, eh? Yeah, because Bola, Dr. Kaan said that it come in July, he didn't, so be careful. Yeah, I promise this time. Ok, a tutti coloro che hanno chiesto quando il dottore verrà in Italia, il dottore mi ha detto che gli manca molto l'Italia e che promette di venire a luglio. Quindi state collegati sul forum e sarete informati di quando saranno i prossimi consulti. Questo per rispondere ai ragazzi. Also, I want to thank you, the members of the Bellicapelli, and the guys who are following me. I appreciate them. When I always came to the Italy, Rome, Milano, or Turin, they came, and our days were really busy, from early in the morning up to the evening times. We get together, we meet them. Thank you so much for their coming again. Hope to see you with them again. Ok, il dottore vuole ringraziare tutti i membri del forum che lo seguono costantemente, che quando viene in Italia sono sempre presenti, vanno ai suoi consulti, ma ha detto che presto vi rivedrà ancora e quindi grazie per il vostro appoggio e per il vostro supporto. Okay, so next question is about hair transplantation on the crown area. So it's a difficult area, we know. So what are the challenges of hair transplantation in the crown and what result can be achieved? So, ho chiesto dottore per la zona del crown, quindi la chierica, quali sono le difficoltà e quali risultati possono essere ottenuti. Alfonso, puoi fare una domanda? Ok, let's talk about the crown for now. Yeah, it's very common to hear that the results are really difficult. To getting result on is very difficult on the vertex area. Sometimes yes, but mostly I don't believe that it's difficult, because if you implant enough grafts on the area, enough density on the area, if you are very careful about some points, technical points, it's not impossible to get good results. The members can see some vertex results in our reports. In Bellicapelli, they will see that our results on the vertex are very good and very impressive. There are some disadvantages on the vertex area, I accept. There is a whirl, the rotation. The guys know that there is a whirl on the vertex area. This is a very negative point about the coverage
because the hairs doesn't help each other to cover the skin. They start with the center and goes to the periphery, and sometimes we meet with two worlds, very challenging cases, sometimes I manage if the guy lose one of them and one of the worlds are very strong, I keep one world and I omit the other one. By this way, the directions could be more regular and easy to come for them. There are some technical secrets about the vertex area. One is the density, the other is the depth. About implantation, I can tell you that. But again, the density. Most of the cases, I can tell that they spend too many grafts for the front and the mid area, sometimes 4,000, 5,000, 6,000 grafts, and nothing to put on the vertex area. Of course, they can't get good results on the vertex. I can say this one. Ok. Quindi ho chiesto al dottore quali sono le difficoltà nell'area del vertex e che risultati si possono aggiungere. Il dottore mi ha spiegato che se potete vedere dei risultati su belli capelli dei trattamenti sul vertex che lui ha effettuato sono particolarmente di successo. Ovviamente ci sono le difficoltà sono collegate al fatto che nel vertex spesso bisogna ricostruire quella che è una spirale. Quindi i capelli devono essere direzionati in un certo modo per ricostruire la spirale e ciò non aiuta a livello di copertura. Quindi due cose importanti sono: uno, dare la densità adeguata alla zona per poter ottenere una copertura, densità che richiede un certo numero di unità follicolari per quella. Ci sono ovviamente dei piccoli trucchi che il dottore conosce per ricostruire la zona del crown. Per esempio, uno è la profondità delle incisioni. Quando ci sono casi in cui i pazienti hanno due spirali, e in questo caso il dottore preferisce trattarne una e non l'altra, in modo tale da poter giocare un pochino con le direzioni e gli angoli di innesto per ottenere comunque un buon risultato. Quindi il dottore ha visto che ci sono cliniche che preferiscono piazzare 6.000 unità sul frontale e lasciare il vertex vuoto, il che esteticamente non è proprio il massimo, quindi il dottore cerca sempre di raggiungere un certo equilibrio nella sua attività, nel suo intervento. Ok, Alf Surgery. Fra poco risponderemo alla tua domanda sulla donor exchange. Per il momento, fra due domande risponderemo alla tua domanda. Okay, doctor. So, what test do you perform to check if a patient suffers from miniaturization in the donor area and therefore is not a good candidate for surgery? Ho chiesto al dottore che esami esegue presso la sua clinica per determinare se un paziente soffre di miniaturizzazione nell'area donante e per questo motivo non è un buon candidato per la chirurgia. Sappiamo che avere miniaturizzazione in area donante fa sì che la chirurgia diventi rischiosa e a volte che non si possa eseguire. When the patient is in our clinic, when we meet with him face to face, it's really easy to understand because we do the examination by my loop, also my dermoscope. It's easy to see the miniaturized hair on the donor area. Some miniaturization is okay. It is normal, but if it is more than 15%, it says that, this sign says that there is something wrong about the donor area. I'm asking their medical treatment. If they get something
is finasteride, dutasteride, or salpalmetto or not. If they use, I ask that they use regularly or not. This should be the question. If they don't use anything, it's better to start some dihydrotestosterone blocker. There are some scenarios. If they don't use, we start the medical treatment and wait for minimum 3-4 months, and we see how it's going on the donor area, the miniaturized hairs. If their medical treatment is not regular, we want them to see a dermatologist, because it's really difficult for us to follow him very closely, because we are based in Turkey, Ankara, and they live in Italy. They should visit minimum every month to the doctor to see the dermatologist. By this way, they can decide about medical treatment, about dihydrotestosterone blockers. And by our experience, in the first meeting of their pictures, I asked them to get their hair a little bit short, a little bit long, the wet pictures. These various kind of pictures helps us to realize what's going on about their weakness, their miniaturization on the donor area. Sometimes people are not aware of this miniaturization on their donor area. They suppose that they have a great donor area and they can feel all the head with this donor area. But if we notice this problem, we try to inform them about their miniaturized donor. Ok, perfetto. Ok, quindi i test che il dottore realizza quando il paziente arriva in clinica sono ovviamente un esame microscopico e con lenti specifiche di magnificazione con cui può facilmente determinare se un paziente soffre di miniaturizzazione in area donante. La miniaturizzazione è più comune di quello che si pensa, quasi tutti i pazienti ne hanno un pochino. Il problema comincia a essere quando la miniaturizzazione in area donante è superiore al 15%. In quel caso il dottore chiede sempre al paziente se sta seguendo una terapia con finasteride o dutasteride. Ovviamente se il paziente la sta seguendo, si chiede di aspettare un po' di tempo, almeno 3-4 mesi, per vedere gli effetti e vedere se il migliore. In caso invece il paziente non stia seguendo la terapia, è importante, secondo il dottore, che inizi a farlo sotto la guida di un dermatologo, in Italia o comunque nel paese in cui vive, in modo tale da poter seguire i progressi mese per mese, dato che il dermatologo ovviamente si trova sul territorio e il dottore invece si trova ad Ankara. Molte volte, come ha specificato il dottore, i pazienti non sono coscienti del fatto che hanno miniaturizzazione in area donante. Per quello il dottore, durante il primo consulto per via fotografica, chiede delle foto molto accurate, ben illuminate, e se sospettano che vi sia miniaturizzazione in area donante, ovviamente avvisano il paziente in modo tale che possa andare da un dermatologo e verificare se sia così la situazione. Quindi questo è un aspetto molto importante. Thank you, doctor. And now let's talk about donor exchange. So, Alfonso, this is for you. Can you explain what is donor exchange and in which cases you use it and what kind of results you can achieve? Quindi Alfonso e tutti gli altri utenti che sono in linea, ho chiesto al dottore riguardo alla donor exchange, che è un intervento con cui si va a cercare di rimediare i danni in area donante. Se ci può spiegare cos'è, in quali casi si usa e i risultati che si possono raggiungere. Ok, dottore. The donor exchange is one of the most frequently asked procedures last days, because unfortunately some patients had really bad results on the recipient area and also on the donor area.
Some performers doesn't care about the donor area too much, and by this way they can deplete the donor area. There can be a patchy view. The patients get really big empty areas on their donor area. Sometimes the homogeneous patches, sometimes some local patches, but at the end the patients complain too much, because it doesn't help that they get their hair long. Short hair, long hair doesn't help them to cover these patches. Donor exchange is to using alternative donor areas for repairing the head donor area. Our alternative donor areas are the beard and the chest. These two sources are really helpful, but not for every patient, of course. If the patient is lucky, if they have a local area, local patch on their head donor area, we can focus on that area. If their head donor is still good on other areas, I can harvest some grafts and implant those to the patch. I can add some beard grafts, mostly beard grafts, because beard is a really thick alternative, and it's mostly the patients have a rich beard, and we use these beard grafts on these patches. And also we use SMP, trichopigmentation, on the donor exchange as a support, because it's really difficult to get the same situation before the harvesting. The patients shouldn't forget this. The harvested grafts, the removed grafts, are mostly triple, double, and the multiple hair as a follicle. And they lost many grafts on the head donor. And in order to repair this area, we need many, many, many grafts. We try to help just a little bit darkness coverage on the patch on the head donor, but by the help of the beard grafts, by the help of the left healthy head hairs and the SMP, we can repair these patches on the head area. We have some good examples on the Bellicapelli reports. If they search about this, they will see that we have good examples about donor exchange in the Bellicapelli reports under my name. Oh, yeah, I remember one patient. I think it was Michael 90 or something like that. Yes. His nickname was Michael, right? Ok, allora, it's a long thing to translate. I'm sorry. Dunque, la donor exchange è un tipo di intervento che permette di ripristinare, diciamo così, l'area donante che abbia subito un danno a causa di un eccesso di prelievi Fue in una determinata zona. Purtroppo, dice il dottore, è uno degli interventi più richiesti perché ci sono varie cliniche che tendono a prelevare eccessivamente l'area donante, lasciando delle zone estremamente diradate e poi i pazienti hanno difficoltà a coprire con i capelli lunghi o a mascherare con i capelli corti. Quindi in questo caso, se il paziente però presenta tuttavia una buona barba in questa zona, o presenta dei buoni peli del petto, o ha ancora capelli sani e forti in area donatrice, quello che si può fare è trasferire questi peli del petto, della barba o dell'area donatrice nelle zone di sono state chiamato anche over harvesting. Il dottore può migliorare significativamente queste zone anche combinando l'intervento con la tricopigmentazione.
Quindi la combinazione di queste due cose può aiutare a migliorare significativamente queste zone eccessivamente degradate. Quello che va ricordato però è che quando si effettuano dei prelievi Fue, solitamente le cliniche vanno a puntare sulle unità follicolari doppie o triple o con più capelli, quindi la zona può avere una diminuzione significativa di densità. I risultati che si possono ottenere in combinazione con tricopigmentazione e donor exchange possono aiutare significativamente a migliorare la situazione, anche se è difficile ripristinarla come era prima dell'intervento mal eseguito. Il dottore suggerisce di vedere i tuoi report perché ha degli ottimi casi di donor exchange, in particolare quello dell'utente Michael 90 su Bellicapelli. Questo è un classico caso di un buon risultato di donor exchange. Ok, let's talk about advanced baldness, so Norwood 6 or this kind of people. Some people think that FUT technique is more advisable for this kind of cases. Do you agree with this, or do you think that you can get good result also with FUE, maybe in 1 or 2 sessions? Ho chiesto al dottore riguardo la pazienti con calvizie avanzata, quindi Norwood 6 o superiore. Alcune persone ritengono che la tecnica FUT sia comunque più consigliabile per questo tipo di calvizie. Ho chiesto al dottore se è d'accordo o meno. Ok. For the advanced Norwood 6, for example, depending on the donor area, I'm repeating this word too much, but this is really true. If the temporal areas, temporal parietal sides are high enough and the occipital area is not too low on a Norwood 6 patient, and if he has a rich beard area just under the chin, the mandible bone, in my opinion, the FUE can be a good option for them because I have good results in this kind of Norwood 6, advanced Norwood guys. I have good experiences and results, but they should have really enough donor on the head. And the second option as a support, we need beard, because the people should know that for a Norwood 6, it's really impossible to cover the whole head with a good density, just the help of the head donor area. We need body hairs. But if the temporal area is low and the occipital area is narrow, not too large, I suggest them to get a consultation with an FUT performer physician. Also, I agree for these guys, the FUT can be an option, a good option for that cases. Yeah. Ok. Quindi per i pazienti con calvizie molto avanzata, diciamo un Norwood 6 o un pochino di più anche, tutto dipende, dice il dottore, dall'area donante. Se il paziente ha una calvizie avanzata ma comunque conservato in zona temporale alta e nella parte posteriore la zona occipitale non si è abbassata eccessivamente e il paziente ha una buona area donante alla barba, allora si può pensare di intervenire via Fue con l'aiuto anche dei peli della barba. E questa è la migliore opzione per questo tipo di pazienti se hanno mantenuto i parietali alti e la zona occipitale non è comunque così, non si è abbassata così eccessivamente. Il dottore dice che coprire un Norwood 6 con buona densità su tutto lo scalpo solo con la donor da capelli via Fue è praticamente impossibile. È importante utilizzare anche i peli della barba. Quindi per questo tipo di pazienti si può pensare a questo tipo di intervento. Se però il paziente ha
i laterali che si sono abbassati e la zona donante occipitale, questa dietro, è una sola fascia molto ristretta, allora in quei casi il dottore coincide col fatto che la tecnica FUT sia preferibile e quindi che il paziente dovrebbe pensare a un intervento con tecnica strip e consultare un dottore che utilizza questa tecnica. Okay, so a question that I think you heard like 1 million of times. So, do we need to use finasteride in the post-transplant, after the hair transplantation, to keep our hair transplant result? And first, what cases, in your opinion, can the transplanted hair fall out over the years? So, the translation. Ho chiesto al dottore quello che chiedete sempre, se è necessario utilizzare la finasteride nel post-operatorio per mantenere i capelli trapiantati e in quali casi, secondo lui, i capelli trapiantati possono cadere nel corso degli anni. Ok. Yes, finasteride is really important. We mostly recommend finasteride before the operation, after the operation, but sometimes we say no need to get finasteride for the patient, depending on the person, of course. Everybody is different. But if you use the finasteride, it's like an insurance. You will feel more safe just after the operation. But sometimes, for example, just normal 2-3, and the patient is like 45 years old, his hair loss is stopped, his family story, there is not a Norwood 4, 5, or 6 case, he has a Norwood scale 3, we do the operation, and we are not highly recommend finasteride. But for example, if sometimes the patient uses the finasteride, and after some years, for example, 5 years, 6 years or more, the transplanted hairs are getting thinner. I don't mean that the patient loses all the transplanted hairs, but they get thin sometimes. I think it's related with their androgenetic alopecia, because sometimes they stop the finasteride, they stop the dihydrotestosterone blockers. Sometimes they go on taking this treatment, but the aggressivity of their androgenetic alopecia increases, and they are not aware of this, and they can't name the problem. They are getting the treatment, and during this treatment, their hair gets thin. It's because of the androgenetic alopecia, because sometimes androgenetic alopecia hits harder during the lifetime. By our experiences in the beginnings of 20 years and the second time in the beginning of the 40 years, it hits a little more. I'm telling this by my experience. Yes, finasteride is as an insurance, because the transplanted hairs which are harvested from the donor area, we say that many years ago, we say that the donor area, you can't do anything. All the lifetime they will go with you, but no. The androgenetic alopecia doesn't cause hair loss on the donor area hairs, but they can cause, the androgenetic alopecia can cause thinning. And we see this problem in this example. After many years from the operation, the transplanted hairs get thin. It's because of the androgenetic alopecia. Okay, yeah. Unfortunately, because we always hope that they stay and they become thin. Ok, ho chiesto al dottore, quindi la finasteride, mi ha spiegato, è una sorta di assicurazione, perché permette di far sì che la fece androgenetica rallenti e non colpisca i vostri capelli indigeni e non colpisca anche i vostri capelli trapiantati, perché purtroppo se un tempo si pensava che
i capelli trapiantati una volta innestati in area ricevente durassero per sempre. Questo può essere vero, però il problema è che ci sono delle fasi nel corso della vita, per esperienza personale del dottore, appena dopo i 20 anni, appena dopo i 40 anni, in cui l'alopecia androgenetica fa il suo corso in modo più aggressivo e quindi può provocare che i capelli trapiantati non cadano, però inizino un processo di miniaturizzazione, quindi diventino più sottili. Diciamo che nella maggior parte dei pazienti il dottore consiglia l'uso di finasteride. Ovviamente se si tratta di pazienti con un grado di calvizie non molto avanzato, che hanno per esempio 45-50 anni, sono ROT2, non ROT3, non hanno casi di calvizie avanzata nella loro famiglia, allora in quei casi si può magari evitare. Il problema può essere anche che dopo una decina d'anni dal trapianto o da quando si sta usando la terapia si decide improvvisamente di sospenderla e questa sospensione combinata con l'alopecia androgenetica può far sì che il paziente inizi a miniaturizzare i capelli trapiantati. Quindi questa è la risposta: i capelli trapiantati non cadono ma possono miniaturizzarsi progressivamente, quindi la finasteride aiuta a evitare che questo processo avanzi in modo più veloce. Ok. Why do you advise your patient not to use minoxidil before hair transplantation? Ho chiesto al dottore perché chiede ai pazienti di non utilizzare il minoxidil prima del trapianto. Qualcuno diceva, ma come? Il minoxidil mi può aiutare a far crescere i capelli prima della chirurgia. Però c'è una ragione specifica. Why? It's very helpful for me before the operation because the minoxidil can cause excessive bleeding on the recipient area during I made the incisions on the skin. That's why I want them to stop 15 days, like 2 weeks before the operation. So, by the way, we can provide the optimum circumstances on the recipient area, and as soon as possible after the operation I want them to start minoxidil just immediately after the reddish color goes away on the recipient area. Ok. Il dottore ha spiegato che preferisce che i pazienti sospendano il minoxidil 2 o se possibile 3 settimane prima dell'intervento per il semplice fatto che, come sappiamo, causa un sanguinamento eccessivo nel momento in cui si fanno le incisioni. Quindi è preferibile la sospensione. Tuttavia, il dottore dice che dopo l'intervento il minoxidil può essere utile e lui suggerisce di utilizzarlo non appena il rossore e ovviamente le crosticine sono sparite, perché può aiutare. Ok, another question about therapy is: for which kind of patient do you recommend using dutasteride instead of finasteride, for example? Per quale tipo di paziente il dottore consiglia l'utilizzo di dutasteride? The dutasteride is not my first choice as a dihydrotestosterone blocker. If the patient has too aggressive androgenetic alopecia and he tried saw palmetto, he tried finasteride, and at the end he's not successful to stabilize his hair loss, I want to start dutasteride. Sometimes I advise pure dutasteride. Sometimes we do combinations. We make them together. Some days dutasteride, some days finasteride together. Of course, the minoxidil can be a good synergistic effect in addition to this treatment. But as a result, dutasteride is not my first choice. We know that by our experiences, the side effects can be more visible with dutasteride, but sometimes there is no choice.
if the patients want to stop the severe hair loss, we should use this treatment. Ok, ho chiesto al dottore riguardo la dutasteride, mi ha detto che non è la sua prima scelta per il fatto che ha degli effetti collaterali che possono essere più pesanti. Mi ha spiegato che però in quei pazienti con un'alopecia molto aggressiva, in cui magari il paziente ha provato a utilizzare finasteride, sopalmetto, tutto il resto e non ha funzionato, in quel tipo di paziente la dutasteride può essere una buona opzione. Quindi pazienti selezionati. Ovviamente mi ha spiegato come anche in quei casi il Minoxidil può essere un ulteriore boot per questo tipo di pazienti. Okay, next question. Oh, if a patient is a smoker and is unable to quit smoking before and after surgery, what kind of risk does he or she face? Se un paziente è un fumatore e non vuole smettere di fumare prima e dopo l'intervento, che rischi può correre? Yes, smoking is a frequently met habit. Sometimes it's really difficult to stop it, quit it for the patients. They should know that the smoking decreases the oxygenization in the blood, and we need oxygen to feed the new grafts. We have to send enough amount of oxygen and enough amount of blood on the recipient area. What kind of risks they can meet? Sometimes they face with the low regrowth, sometimes really bad recovery on the skin. For a really good regrowth, the skin should be very healthy, and we need to get good recovery, and it shouldn't be so long for the skin. As soon as possible, we try to convert the skin in the old times, like in the old times. But they should be careful, and they have to sacrifice some time. They have to quit. Maybe they can't quit, but they should decrease. They shouldn't smoke in these days, during the surgery days at least. I always tell the first month just after the operation is very important. If they can take care about themselves for the first month after the operation, they can decrease the risk of this smoking effect. Ok, quindi per gli amici fumatori il dottore consiglia almeno per il primo mese post-operatorio di non fumare e anche prima dell'operazione, se proprio non è possibile cercare di diminuire il numero di sigarette che si fumano. Questo perché? Perché il fumo ha effetto sull'ossigenazione delle unità follicolari e diminuisce l'afflusso di sangue alle unità follicolari. Soprattutto nel primo mese questo è fondamentale. Che rischi si corrono se non si riesce a smettere di fumare né prima né durante né dopo l'intervento? Uno, quello di avere una ricrescita inferiore alle aspettative, e il secondo è di avere una convalescenza, quindi una guarigione delle incisioni e di tutto quanto molto molto più lenta. Quindi se state facendo un sacrificio per avere un buon risultato dal trapianto di capelli, dovrete fare anche il sacrificio di cercare di smettere di fumare. Ok, next question is, can women be good candidates for a hair transplant surgery, and what are the factors to be evaluated? Ho chiesto al dottore se anche le donne possono essere delle buone candidate per la chirurgia dei trapianti di capelli e quali sono i fattori che devono essere tenuti in considerazione. For women, of course, the high percentage of the patient profile is the men about hair transplant surgeries, for hair transplant surgeries, but also we perform transplant for the women. Just the hair loss patterns are different for the women.
And some other factors should be investigated, should be searched about the women, because we know that androgenetic alopecia is the main reason for the men, but for the women, there can be many systemic effects causes hair loss. These reasons can be hormonal. These reasons can be about vitamins, about blood, about hemoglobin, and the other effects. If we can find the reason for the women, their hair loss can be better. We can help, we can treat their hair loss. But if their hair loss pattern is fine, yeah, we can perform very good, successful operations for them also. Yeah, the main factor is the hair loss pattern for the women. Also, as seen in our cases for the women, we don't shave their donor area totally. We make a window just on the occipital part, and by this way, just immediately after the surgery, they can cover the donor area, and they can start their social life immediately, just after the operation. Oh, that's pretty good. Ok, ho chiesto dottore se le donne possono essere delle buone candidate per il trapianto. Ovviamente mi ha spiegato il dottore che la maggior parte dei candidati sono uomini, ma anche le donne possono essere delle buone candidate per l'intervento, in special modo se hanno una calvizie di tipo androgenetico. Tutto quindi dipende dal tipo di pattern, così lo chiamiamo, di calvizie. Va detto che bisogna essere sicuri che la caduta sia legata all'alopecia di tipo androgenetico, perché specialmente nelle donne la perdita di capelli può essere dovuta a ragioni ormonali oppure a fattori legati alla tiroide o problemi di altro tipo. Ma se la calvizie è stabile, la donna comunque dispone di una buona area donante, si possono ottenere degli ottimi risultati anche per le donne, e la cosa positiva è che, essendo comunque un intervento Fue, il dottore rasa solo una parte dell'area ricevente, dell'area donante, in modo tale che questa parte possa essere coperta con capelli lunghi e che il ritorno alla vita sociale per la donna sia molto più rapido e semplice. Also, Okay. Bola, I want to add something very short. Yeah. I don't want to make you tired too much, but No, for the women, in last days we do another hair transplant operations for the large foreheads. They want to get lower their hairlines, the females mostly, and they don't have hair loss, for example, but they want more smaller forehead. We can make 1 or 2 centimeters or more if they need. In these cases, the density is very important to build a new hairline for the females, and the soft looking, soft and the natural looking is very important for these female patients. Ok, sì, il dottore vuole aggiungere che è un tipo di intervento che si sta molto richiesto ultimamente, è quello che delle donne che non soffrono di calvizie ma che vogliono abbassare la linea frontale per renderla più femminile. Ovviamente questo è un tipo di intervento che si può fare, il fattore chiave ancora una volta è la densità, ma anche la naturalezza, e creare un look più femminile, più soft. È un tipo di intervento che il dottore esegue con successo e senza tenere che dover rasare tutta l'area donante. Quindi per le donne che soffrono di questo problema la Fue è un'ottima opportunità. Ok, next question. Oh, this is for our old members with white and gray hair on the donor area. So, what do you do when a patient has a donor area with a lot of white, gray hair, but a recipient area where they keep the original color, like black or blonde or whatever? So, in this case, how do you pick the right graft? Because people doesn't want to have white hair on the recipient, you know?
Ok, ho chiesto al dottore come si comporta quando un paziente ha un sacco di capelli grigi o bianchi in area donante, ma conserva il suo colore originale, biondo, castano o nero, nell'area ricevente. Quindi, cosa fa per non far sì che i capelli ricrescano bianchi in ricevente? If the patient certainly doesn't want to see any gray hairs on the recipient area, I pick just the black ones or just the native ones, black, brown, and the other one, what it is. But we should think about the plan also. If the plan is, for example, 3,000 grafts on the front area, and the patient just want the native colors, I'm checking the donor area and I'm telling him or her, if I just take the native colors, maybe I can't reach your plan amount. This is a handicap for us. He should know the realities. I'm trying to inform the patient as much as possible. Yeah, but sometimes he should endure the white and gray color on the recipient area, and he should accept. And sometimes they dye their hair because if the patient is young, yeah, this can be a problem. But after 40, 45 years, these white and gray hairs will increase. It will not take so long by time. For example, after 6 months, 1 year, 1.5 years, also the recipient will get gray and white hairs. But I have some options, okay? If the patient doesn't want me to take the gray-white ones, I'm just searching for the native colors. If the patient asks me whatever he wants, black, white, native hairs, gray hairs on the recipient area, in this situation, I dye the donor area, and from outside, every hair on the donor area looking dark for me, and I'm harvesting in a homogeneous way, and I implant them on the recipient area. Yeah, as I said, if the how can I say, if the plan, the total amount is not too much, I can search for the just native hairs. Ok, ho chiesto, quindi il dottore consiglia, per il paziente dipende dal numero di capelli bianchi che abbiamo in area donatrice. Se sono un numero molto, molto alto, ovviamente dipende da qual è il piano chirurgico. Se si è programmato di avere 3.000 graft e non ci sono sufficienti capelli del colore originale che abbiamo in area ricevente da estrarre, ovviamente il dottore dovrà informare il paziente e dovrà dirgli: guarda, possiamo estrarre un massimo di 2.000 o 3.000 unità invece di quelle programmate perché tu vuoi i capelli castani. Un'altra idea può essere quella di tingere i capelli prima dell'intervento in area donatrice in modo tale da poter estrarre tutti dello stesso colore. È importante che ovviamente questo può essere un problema quando un paziente è più giovane, ma quando si diventa più grandi è normale dopo i 40-45 che ci siano più capelli bianchi o che possano esserci più capelli bianchi in area donante, e quindi è una cosa che dobbiamo accettare se vogliamo comunque ottenere sufficiente numero di unità follicolari per il nostro caso. Ok, oh, we are going a little too much talking, but we will try to do that. Okay, so next question is, which kind of patient would you never recommend undergoing a hair transplant? So, a che pazienti il dottore non consiglierebbe mai di fare un trapianto di capelli? The patients with DUPA is really have a big risk, DUPA, and diffuse thinning all of the head
These kind of patients, I don't recommend to undergo a hair transplant operation. Also, for example, retrograde alopecia is a good sign that can show us the androgenetic alopecia will go very aggressive. On the just the back of the head, on the nape area, if the patient has a hair loss, the severe hair loss, it means that his hair loss in the future, soon, will go very aggressive, and he shouldn't undergo a hair transplant operation soon. He has to stabilize his hair loss firstly. Miniaturization on the donor area is a big sign. More than 15–20% miniaturization on the donor area. I don't recommend a soon hair transplant operation. Yeah, and the stabilization of the hair loss. This is the critical word, I think. If your hair loss is not stabilized, you should think about the hair transplant operation one more time again. I don't say never, but don't go fast. Yeah. Ok. Il dottore mi ha spiegato che i pazienti che non dovrebbero pensare a una chirurgia sono quelli che soffrono di DUPA, quindi una miniaturizzazione diffusa in tutta l'area donante, quelli che soffrono di alopecia retrograda, quindi una miniaturizzazione che interessa questi lati e la parte inferiore dell'area donatrice, e soprattutto pazienti che non vogliono curarsi con finasteride o altri Bht blocker e che presentano una miniaturizzazione diffusa in tutta l'area donante, e in generale pazienti che hanno un rapporto sfavorevole fra l'area ricevente da coprire e area donante disponibile. Per questi pazienti non è detto che sia sempre impossibile, ma fino a quando non hanno raggiunto una stabilizzazione o un miglioramento è preferibile rimandare l'intervento. Ok, last question, because we're very kind of late. So, the next one is, we noticed and we know that you open a new clinic called Neohead. What are the news and the futures about it? Yeah, we are getting a new structure about our new clinic. We are trying to give much more better service to our patients with a much more good quality. But they should know that I'm always on the field. I'm not going anywhere. I'm always my hand is always on my patients. Nice. With our experienced staff, we are enlarging. Our staff is enlarging. Our experience is getting better and better. We are trying to give much more good quality service. In addition to hair transplantation, the medical aesthetic field, the SMP pigmentation, also we add to our services. In addition to hair transplant surgeries. Our patients deserve this, I think, to get much more quality. We try to give this good service in our new clinic. Ok, ho chiesto al dottore quali sono le novità riguardanti la sua nuova clinica, Neohead. Mi ha spiegato che ovviamente hanno migliorato la struttura per offrire sempre un miglior servizio ai loro clienti, hanno incrementato lo staff e la qualità e tutto quanto, e uniscono anche i servizi di medicina estetica, ma la cosa importante è che sempre il dottor Kaan è a fronte della clinica, è sempre disponibile per i suoi pazienti e se ne occupa sempre personalmente. Quindi da quel punto di vista nulla è cambiato e potete stare assolutamente tranquilli che se vi rivolgerete a Neohead avrete un servizio di qualità eccellente garantito dal dottor Peck. Ok, doctor, thank you very much for your time. We spoke
we had a long talk again, but it was very nice to meet you again. And we will meet you in Italy because you promised you will be there on July. Okay? Sure, sure. Thank you so much, Bola, for your invitation one more time again. It You're was welcome. really a pleasure. It was really a pleasure for me to talk and meet with the Bellicapelliforum members one more time again. I will be in Italy in July. Hope so. Cross the fingers. Thank you so much again. Hope to see you. Ok, il dottore ringrazia tutti e vi invita a vederci quando sarà in luglio. Crociamo le dita in Italia. Quindi, grazie ancora, dottor Kaan. Bye bye. Grazie a tutti coloro che ci hanno Ciao, visto. Siete ciao. stati tantissimi. Arrivederci. Quindi, grazie a tutti. Bye bye. Buona serata. Buona serata.